that there is a lot of love for my late father. As we are here today at Vision Hospital, तुमकांय आयकपाक आयलें की जायते लोकांचो प्रेम अजुनूय बाब बाबुशाक आसा. खूब जाणांक जाय की I also succeed, I also become the kind of politician that he was, that I fill in his shoes to make sure that we can all work together. निमाणें कितें आसा, alone I cannot work. I don't think any politician can work alone. We always require the help of everybody, and I think teamwork makes the dream work. And if there is a good team, जशें तुमी सगळे जाण मिडियान आसा, with you all there is a big back-end team that is editing these videos. Whether you all are going live, there are people that are constantly supporting. Whether it is the press, the newspaper journalist, there is editing that takes place, there is placement where it should fit in. See, everybody works with a team. So I am always open to everybody supporting to make sure that there is teamwork, to make sure that we have a better council for the benefit of the constituency of Mapsa. Last time it was very difficult considering that there was COVID. People didn't know whether there will be elections, no elections. फुडें सरोंक सोदिनासले जे सिनियर लोक असले तांकां खंय तरी भंय आसले की बाबा भायर सरल्यार लोकांक कोविड जातले, आपल्याक कोविड जातले. जायतो लोक तेन्ना भायर पडलो. सेकंड वेव जे आमी उलयता ते प्रमाणे. So all these things happened in such a short time that there was a lot of apprehensions during that time. But I assure the press, I assure the people of Mapsa that all the MLAs that are there in the ruling, all the concerned MLAs who are neighboring Mapsa constituency, everybody has given their suggestion. Everybody will continue giving suggestions. See, there are two types of suggestions. There are some who will call me up and tell me that these are the issues that are there. Are others who try different approaches, but I am open to everybody. Whether it is Baburohan Ghote, who is the Minister for Tourism, then is जायतो आमकां मदत दिल्लो आसा. Whether it is programs from the tourism side or any other, we are going to be having a very big foundation stone ceremony in the next couple of weeks in Mapsa. So that is also a big initiative from, and all the help is given by our Honorable Tourism Minister Baburohan Ghote. तशेंच Kedar Naik, Nilkant Alankar, by Delilah Lobo, by Michael Lobo. Everybody's support is required so that we can have a better council. Because आम्ही सदांच म्हणटा सगळे जाण म्हापश्याक बोटां दाखयता. हांवें चीफ मिनिस्टराक मुद्दम म्हटलें, दोतोर म्हटलें सगळे जाण हांगा येता, म्हापश्यां येता म्हटलें, आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरता म्हटलें, खंय तरी म्हटलें सगळ्यांचे फंड जे तुमी दिता सगळ्याचे 10% काडून म्हाजे वाडय म्हणून अशें आमी मागणें केल्लेलें आसा. बिकॉज सगळे जाण जे लोक आसा त्या मतदारसंघा भितर ते सगळे म्हापश्यां येता, आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरता. सो इट इज नॉट माय कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट इज युजींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर. एवरीबडी इज युजींग आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर. खंय तरी म्हापसा हॅज टू बी ट्रिटेड एज जशें पणजे ट्रिटमेंट गावता, दॅट गोंयचे पूर्ण जनते जे आसा ते सगळे लोक पणजे येता, पणजेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरता. तशेंच म्हापशा खातीर तशें प्लॅनिंग करचें पडटलें. वी शूड बी हॅविंग एडिशनल फंड्स. इट कॅनॉट बी ट्रिटेड जस्ट लायक एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी हॅव टू बी गिवन स्पेशल ट्रिटमेंट सो दॅट वी कॅन प्रोवायड द रायट टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर that can take care of all the constituencies of नॉर्थ गोवा जे आमी म्हणटा बार्देजान स मतदारसंघ आसा. तशेंच पेडणेचे, दोन बिचोलचे, वाळपयचे सगळो लोक जो आसा तो म्हापशा भितर येता. तेंच्या खातीर आनीक बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आनीक बरी सुविधा दिवची म्हणून सरकारान त्या रितीन डिसिजन घेवचें, स्पेशल एलोकेशन करचें सो दॅट वी कॅन डू ऑल दीज वर्क्स ऑन प्रायोरिटी. सरकारान फंड दिवंक ना सगळे कामां पेंडिंग उरल्या ना, सरकारान फंड दिवंक ना अशें म्हणूंक ना. सरकारान आनीक फंड दिवचे. बिकॉज इफ माय नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी और नीलकंठ बाबाक 100 crores गावता, ही इज नॉट हॅव्हिंग द सेम कायंड ऑफ लोड दॅट म्हापसा इज हॅव्हिंग. दॅट इज माय पॉयंट. म्हापसा इज इन द मिडल. म्हापसा इज अ सेंटर पॉयंट जे आमी आयज ह्या क्लिनीक इनॉग्रेशनाक आयलेले आसा. जायते पेशंट्स जे आसतले दे वील बी फ्रॉम ऑल अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, बट ओन्ली मे बी 50% वील बी फ्रॉम म्हापसा. सो आमच्या ह्या हॉस्पिटल वापरपा खातीर भायलो इतलो लोक येता, पूण म्हाका तेच जे 100 कोटी ज्या त्या आमदाराक गावता तेच 100 कोटी म्हाका गावता. सो आय फील देर इज इट्स अ लिटल अनफेअर towards the infrastructure of Mapsa. We have to have better infrastructure. We have to have a special grant to make sure that we can provide better service for the citizens. 2 दिवसा पयलीं